when he first came to power, when the independence celebrations were inching closer, the president just called us one day and said, is it really worth all this pomp and pageantry, given the cost? Beyond that also was the sheer stress that it put on school children and military officers. Because we've had instances where some of the military officers and the school children have passed out during the summer because they had to stand in the sun for several hours. So in fact, we recall that even in our previous government, there was an moment where they came to the point only when it was time to march. So that was a step taken to ensure that we minimize casualties. But then an issue of course arose. Minimize casualties. But then an issue of course arose. So the president demanded to know the cost for the previous celebrations that took place before he took over power. We noticed that the MPP government moved it around. I think there was Tamale, there was Ho, there was Sunyani, if I'm not mistaken. Yeah. The last one cost 15 million Ghana cedis. And when the president also asked for what it will cost to hold it at the Independence Square, because it's a bigger venue, and so you will need more numbers. Ordinarily, you need 60 contingents of 60 men and women each. So that right away gives you about 3,600 people marching on the day. So you have to take care of their transportation, their feeding, rations, and all the costs that come with it. So it came up to almost 20 million Ghana cedis. The president said he was not going to have any of it. So he then said, well, there's a way, we need to mark the day. This is a significant, perhaps the most important date on our national calendar. So what do we do to mark the day, preserve its importance and significance in our history, and yet minimize costs and all the problems associated with it? So he said, then we can use the forecourt of the presidency. Indeed, it's a vast, sprawling complex. It has a lot of space. So then we're going to cut it down to, I think, 300 people with some invited guests. It would unfortunately mean that we have to limit the number of people who can come. That one is a regrettable effect of having to cut down. But when everything was done and said, we cut down the budget by about 90%. So it came to 101.5 million or thereabouts last year. And I can say for the Ghana buying Minister of Communications and government communication, one and the ASL this way to a day. National Communication Officer Edema CPP say Kofi Akwa. Papa in a to just say CPP amanyoko no anye di Ghana ni mu ekwaje independence ebaye o mode Kwame Nkrumah ne di omani mu na so akamia say nei abupu omubo mu nso ye yi omoto nkawe so ama se bi nkawa ni ntidie ni ho anwan na age nsuo no e di afa en we say edupempenso a Dr. Kwame Nkrumah na nisu ade hunu ne botai mapa wokofa de baye no na wo hwe so man betimi atumpon aman ne ntwa so ne mpia so na wodane ne nyuma nko a enei aban ko aban ba magugu sa nyuma ni na no yesa kai ko yanchi no mutimi kanya mu na mo mabensi ne eye den na mo sa juma mo na so ebiemu yentie ni nsem ne bi 1949 abani edua no so ton no yesa be dua foforo 2026 ewo Kwame Nkrumah abani edua no so ton no be dua foforo 2026 ewo Kwame Nkrumah ekrom onkrofo ewo mozolom ha na nya no nko an ye yesi yewie susu a yenwie yate committee bi asa committee no ya kan kire omo se yesre wo mo mo anan enko CPP for mpanifo ho no ma no ye CPP members a bibi nti ene omo buafuo na omate adna na omo ko kan kire omo se CPP amamu enyi eti obi a wate ada bia no sa committee ko sa nipa no ho ene na kwa kwotwetwe nkomo yebeko Papa Kosundiom ho yebeko Dr. Busakara ho yebeko Samia Abankrumah ho yebeko benyini penifo bebrebe CPP fo nyina no yebeko mo na ye mabunu no ayewo mu no ene sa penifo no na omo ye bia ma CPP ni nyina ya ka bom na fei ya reorganization ye nyina ya bo anan atetere party no aye party ni ye ete na wiese mu ye ya CPP a 2028 ye be cause a shock ye ba be die man ni aye ni ye no eno ana ya saase a ye buru nsuo no 2026 said be ya ye betimi agi tumi ni ye de Ghana akoba bi oye said ye be ya Ghana fo enye sebe galam sefo Ghana fo nkoye nkofo a yamfa free China ma ye ni di akokofunu ye na Western Regional Chairman Edema Party na Namreku tumi wonu so dia tudwa se abena mukodua ni ejina homa CPP se yasan awu ni bi mu yentie no ansano Dr. Kwame Nkrumah obetu anamo ewo CPP mo wako gifa wako prefer odi amaga Ghana no aye since April 1956
ɛna ɔsan for kɔɔ sɔpɔ ɛna ɔkɔdua abɛ ɔdua abɛ no na sɛm a ɔkaa ne sɛ saa abɛ yi a mɛdua yi nyame yɛ adom na nsuo tɔgu so na awia bɔ so a ɛberɛ a abɛ no ɛyɛ kɛse no na CPP ɛyɛ kɛse na Ghana man ɛyɛ kɛse na Africa so ayɛ kɛse ɛnti ɔyɛ asantampa ɔdi nkunim ama Ghana atumi yɛ kɛseɛ na Ghana wanya 69 years ɛti sɛ ɔyɛ nipa mpo a ɛka the end of 60 Ghana wakɔ pension nyankopɔn nso ama yɛn 70 years after 70 no ɔsɛ ne aka no ɔyɛ ɔhaw ne amanneɛ nko a ɛno nti na Ghana yɛwɔ ɔhaw mu ne yɛwɔ amanneɛ mu yɛntumi anyɛ ne ɛsɛ sɛ yɛyɛ Convention People's Party yɛda hɔ na nkɔma bɛhye yɛdaeɛ sɛ yɛmfa aba ne mɛsi ne kurom kaa maa ne kuromfoɔ deɛ ɔmo de nsuo bɛgu so na abɛne no a CPP so bɛnyini na Ghana bɛnyini ɛne nti ɛna yɛba sɛ yɛda wo CPP ne bio abɛne nkɔma kɔdua ɛwɔ sɔpɔn no ano ɛne yɛba bɛdua wɔ ha ɛfi na ɛkɔ no yɛbɛgu so nsuo ne yɛabɔ mpayɛ sɛ nyame ɔma Kwame Nkrumah foforɔ ɛmpia fi nsɛmama mu na nnasɛsɛre ne nkurɔfoɔ wɔde ato edwa na akɔda a ɔbɔɔlo ho mɔden mfie mpimienu ne aduonu enum 2025 nkwa mbɔtwe bi si nsɔhwɛndɛ bɔɔlo ho mɔden paa ɛwɔ mu no afiri abura sebu kwama kɛse na nsini mu na saa abɔfra no a ɔbɔɔlo ho mɔden saa no edin a ɔmame ɔpadema no yɛ Elizabeth Esiata na abura ɛnu ada 6 March no ɛbɛkɔ so no Accra International Conference Center ukwada no omudi nkan ebo emofra nyina ba so ehwe se omaya ade nti ende enkodai ye wo awo sonko na no na abofra efren se Elizabeth Esiata yi wono etimi di nkuni mu o se sia yi osuade e won Francisman Girls Senior High School na nkoda na ye bo mu ade wo mu no wona ye overall best student awo free ebura sebu kwama kesi mu na akoda no eda de sede ato aban ne mpanifo no se obesira pa se enkwada titiri ne ma no menstrual aid akwebo no konfikyira enwoma mo behyesuo mo ho pad nom ne enwoma hodo no enkwada bi won ma ese so mo nkurase nti omu ni bi ene na ntomago ane ade na mofo ma menom tidi sese enkwada ho enye nti ono da de sede eto aban nim se gebetumi a Oma sa menstrual aid no enwoma nkwada de bo siesie mo titiri ne ma enkunkurase ne nkonkutuamu na aboa mo wo nso enya bebi e de hwe mo ho ye yentie Elizabeth Esiata ewo nsinimu Media award winner for Central Region. Media the president as Abakampa because to Abakampa Catholic Basic School. Sisiara Mayor Ocean War Infantile Girls Senior High School. My Media award winner for Central Region. Media the president as John Dramani Mahama. None of vice president in Opoku Ajman as for award now what's man. Mika try me and besi afo so there. Uncle Dano she has no so that when award in a day. Say yeah me and besi afo say you do menstrual period you call pains bebree it's menstrual day on donate free sanitary pads for all girls in Ghana. Also on donate drugs. Over reduce things I fifi mantemu omanya no otoso enan na odense wetu dwana abankasi bani ono ewo asebu abura kwama kese honom no wonafo Daniel Mensa Wadi odare sede eto mafra nim eto school for penifo nim ahemfo etimfo nyina se omwa na empuntuo eni yeyo enkoso mafra eyedie mu eni adesua mu mo no so be na fam die bia e betimi di aboa ama enwuna sua etumpon e wo manga na mtitiriw ene ne mpasua no so honom no nese wo de tudwa yentie no vibrant youth, skilled traders, etc. However, we must admit are still searching for opportunities for stable jobs, for better roads, for quality healthcare, and for better hope. Nana Chairman, the theme for today's celebration, building prosperity, restoring hope.
summarizes the essence of our collective journey. Economy is an agrarian economy. Therefore, to build a prosperous economy, there is no way we can ignore agriculture. Our soil, sea are our wealth. Oil palm, cassava, maize, citrus, and other crops are not just crops, they are our opportunities. Ghana Brian actual krata tintin akoma United Nations say adan na womu ahwe ama womu peacekeepers ewo Southern Lebanon ebimu akwakọ prepra enipa mienu soja afọ mienu na epra bi mu odin pa wei aya krata ya foreign affairs minister Oluwaseun Okujeto Abrakwa wotro ye akoma UN Secretary General Antonio Guterres what the command say when you should move full investigations into the incident na papa ni say working answer woman ntiase say Ghana for asrafo yet deploy more under United Nations interim force in Lebanon na ekowiase yakwa attack yomu abusiafo yes Ghana for peacekeepers ewo ho a womunim de si obi anti kitam jami anandie ejade dade domo demu say ya topayo say grenade say ya deye kowiase na mienu na epram de mu odin na we mo ya Ghana afsrafo mo odin pa battalion sibia a wo mo eya adwuma under UN peacekeeping mission ana sa wo husemi akwakoto mu na Okujeto Abrakwa foreign affairs minister aka Anotewa aka papa etiri ho wono ana obi atu edwa se dia asie ne dia nukuro ni ya nsoso sabi eyensem hunu pa eya nyamo honsem na wo mo pese omo ye hwehwemu a emu da ho fenchem sa nyankunsu na emu da ho kroji sa ba wo twonkwan na we no obiahu sabi nipako odi sa nyamransem no na fenso so mo di sa nyamransem no asotwe esefata yede amom na wo mo de ato edwa se de asie no a violation etietia international law eso emra ya sese de ato afa peacekeeping ho ani ewiase nyina mra no etietia so betumi asore prekope akotietie bi fa hodie so sa eni to munyam hwehwem wei ayensem a foreign affairs ministry no e dia babontin na yemfiri ho na enkonkoko nkoko aban krati pani eye orumunamfo Hakim Entry Abdul na odatu da se urumani tirem wo enkoko kwan so a isiri nyasem na ken wasi efiri enkoko kwa abrem kwantempon no so achekura na otwe o se ka kwanhyesi so se kwanhyesi so a e wo se nipa wuo eni bibia no konfa ba na afo no kan hu bibia nanso ekwamboni pa omonam so hono no omo sere se aban no eye na famu de nanso adobafo na manfo ento mu si wo na DVL fo MTTD fo eno bibia so kemwe no eboa na kwanhia ekoso okwan no so no eso betie efrise enzo wuku kakre bi na ka twam a cha 15 minutes e say ka no ekobo ho emani pa wuo anase ebebo nipa eno na aban kwani orumunamfo Hakim Entry Abdul tuja se ehia se amafu mutum ne si fompa se le be na sa akwanhia ebebe eso betimate entie no between nkokoro ne abrem anytime bi between nkokoro ne abrem anytime bia no ye witness accident okwan so na in fact be edu no kra de ano odin be bosumi ba kwa na se na otwe enseni accident cases about road we so ye makomako enum a emu bia so no yenya obi ye na ehwe ne nkwa ewo mu enura ye behwe aye kwan so eye low bed ibi in fact o hwe kwan ofa so free eye afusu besia koni wa brem a na o hwe bebia ode ne hyenkan aba behia na in fact areho ebiem na otwe mu between Sunday ya de beya so taxi baako ono so hwene nkwa ene nure ya no so from pintimpi e de be intina edi one dance say ekwan no woni say quota de but challenges here den e wo ho okay so as
district chief executive ne me engineer then yama highway for so aso ayeden ate between nkoko ne abrem anytime bia no ye witness as adowa for no se no musiku mirika turu for kwan no so no enye se mirika no mu kon bebrebe no enye edi wore ba no e ka ho pa nto sada for no se mirika omutu no omutu ombu ase okay from new abrem roundabout e dey call achimodan now the tutu we ho a who ni say it's quite different my inquiries kakra ebisa mua because na bibi chire madwen kwan de ntia me hu kwan we no iye papa na de maswate ene say asaka one a year eso mo san de beden e de babe guso one layer so mo de babe san be guso to make it complete ntia no ne ade a me hu ni say sinto kesi a eden ewo mu and yes of course you free nkoko na oba hu pass clear say send me be say mo a ye ka kire me no so no no kre eti mesre Ghana Highways Authority say make sure some baba boy because ye ntumi ntra na ye nhwe amanfo nkwasa without any ebia say we have all possible means say actually to me area ekwan we nti no ye dey as this ready and I will continue to remind them okay from new abrem roundabout they call achimodan Hakim entry Abdul Abusana to asam so na emabunu bi ewo sama eno ewo elembele mansini nu ato mantemu na dia tudwa se wamba sira Ghana ban eni Adamos Resource Limited se wamani nana owo mpotam ho nana kwamena bentu motoso emienu entimi ntenase eni anobabaye nkita ho omuni nkita ho na aboa ama clay mining bi on person mutu ho no etimi awie peye no manya bi e de aboa mpotam ho empuntu aye na bentu na wo mutere se nkitahudie na konso saa na yesi mining company na onu ba betu efem agudie no wo ba betu clay no enti ase ya adwuma mogusu tu a ye hu ya ni se bambofo bi efi Adamos Resource Limited yesu se ho no mu fire akọ stop mo so munya adwuma no a mo kire se eye chief executive officer edema company no ana aka kire mo se omo meka ncho no munya we no mutu no asemi na maburu so mo dwuma mo ntiase na yenti nsema opinion leaders ni bi ani maburu no editudwa aye na bentum no onye bibia amfa ade no yesa mpuntu na esa anko boa na nkasa ni man ko so ka bibia anko ba ne se Adamos we fa adwuma ewo se bia muhia nkrofo YouTube se bia o meye adwuma nso a obamu no akwafa we ekuruma no mote ho omusu e kan ne se omusu Adamos we yamba ye kan omusu o mafa nkrofo people be 200 people no so yakọ mu no kwahwa samafo mu nko mu du be 5 ni na tia ekura no ntine ya nso ya sori se sare ya mpene masani ma no enkoso biom nti fi na akọ no enya de ya be pren ana wan se ba ne se kri omutu no ho ya ono no ye no mo kan se sana be ya mbaboa community man se omo kri no mo de ko yetas anka mo ya na anka enya bi emfensisi ekura mu ye kan ya ekowi akire no mo se na se mama onye sa ade no nti ekoye sa nso ye mpese mese me age sa contact no free na nansem ontina ma ogusu a o command so yes for police for se momra na anka me yede omo be sisi ye amuna mu o ma hampo na wa bisa no ana obisa no kwampo a wa ma feedback papa bia fi so no o kana asem so no yo hene kido pe no ana obaye se bo hene so bia no antwe manso ba de ho no ma komani hina no anya free and fair saade na yehunu bi e ba sanso a emwa kuruman no na kakra ha wo sama community ni say wo hwa claim ya ewo ahia community mining to claim eni guho na claim no enya de a sebi esei na eguo sa na sama community no atumi akabom eni abusua no na ya pe obi say o mesesa claim no emfanko na yentumi nya percentage na yemfa nye impuntuo ewo saloma community no na yeguso ayesesa no nhihye ne kwa ni na no wadi so oguso oye adwuma no na within the short time no na yete say na nakwam na bentum a odie ohene ewo ha say omunjai adwuma na omoye no aye na bentum no onye bibia amfa ade no yesa
mpuntu na esa anko boa na nkasa ni man ko so ka bibia ni wahini awasa manana kwa amena bentum otoso mienu ana afei eni mpofo bi so didi nkoma na nyankopon ya adom mo ni nana etwetwe nkomo no nana echechire nsem a yentie ni nsem odetu na branti e friend George no pewa bi atu crane me kura no be hu me nti obaye na omutu no na call ni free Accra ba say e ho no netie na omo de bekata so ade nti na omo sesa nti nana wo na ma nipa ne call nti ka che nse onye den on stop nti me den kra ma nipa say me na na me so aba nti ese stop adwuma no me kai no mrantie ni bia ma na stop ade chen me ma me penifo nsa akọ 7 o'clock oto no ho one stop anwumre me sa ma me penifo sa akọ no ho se on stop one stop e ho na mte se ese abrantie ba akọ the friend Abraham so onye adwuma ti me penifo bi kwa bi se na we su what that so be stop adwuma na o se Abraham say onye adwuma ti na so me penifo kan se Abraham no ye ohene abana na asoma ese stop adwuma to bi se me na me ko stop o mo de a but you me to fa other company security momro mu ko stop me ni certain authority na branti e friend George no pewa bi atu crane me kura no na bentum otoso emienu wode atu edwa na emrase de ni e ma de so no won kokko e wo na fo de se frimpon ora tu bia se NDC aban de se o me wa gadre sa bungofo ana ngofo sika ma fa kokko krafo sika so a ya be so ehu o se ye no ngwa no mati so ene kwa de enkan ha no emrase de fo wo na se me de fi okra no aban tu omoka se NDC aban de ojo mu wa onto ma se NDC aban no Asonaba no do yeti ro nan for the safe frimpon ne sem no. My issue is not about the reduction. My issue is not about the reduction of the price. If it is even 10 cedis, pay them. You are not paying farmers. That's what my beef is. And in Parliament here, we are also suffering. No money anywhere. And you talk about reduction in inflation. Where is it coming from? If you don't pay, who? This is the time that the cocoa money should have boosted the economy. No money. So in the villages, the economy is zero. They are not growing. Nobody is spending. So how do you talk about inflation coming down when you don't spend and you can't even pay MPs and give us our entitlement? You are all suffering, but you won't talk. So please be sincere to yourselves and let's say the truth. And then, Mr. Speaker, President said he distributed 720 bears to 13,000 farmers. And when you divide, you get 0.5. I don't know how the president can give half live bird for farmers to rear. So that statement is false. Asonaba so ye gina de yapem to beka se nyina e de asie se mfo pani ewu Samuel Aboagye DJ Samuel na daroma na enne awie ye de pranto beka se bo no e de ebra wo na ye ko de kwadwo ma mefa wo da die yi e ma kwada yi Jako wo se happy birthday to Nana ya Kurantiwa Bafo Asare owo obuase onye mfie mienu enne Papa ene Emmanuel Bafo Asare onye buso nyina ehye omoba Nana ya Kurantiwa Bafo Asare awo obuase onye mfie mienu ne Yakopon shaw na onto nkone omo ahoden omo sika bebre na nyansa ne mudie die wunni a fabua ewiase nyina titiriw ene oman Ghana ene obuaseman na nso papa so o papa Emmanuel Bafo Asare ene busua no ene so happy birthday Yakopon enshraw na yakọ nso de na Yakopon ya adom a ya wade die nim ya me ame krom KY me papa James Jima Dabo it's edi me ame papa kodo me papa James Jima Dabo owo KY Mr. Dabo na obi ya afre no ona 76 years enti ya wade die nim ya ene de betumpam ewo afija kwa Abdul Love chichiwai we SD ni enti SD for be jina so na ya as right Dabi Mbappe film
mbapa free wa free mu enti yawada we ya na yebeja no kwan pra e KY enti meni nuanom nyina police officer Kwame Remes owadwoso anu nuanom James mo double mo ne abusuan nyina double family ya tun sa afro bibia se nyame yadom a memre bi edi enum ya yawada mom oyezi nti yawada ene fiada ene ebeya yiye no ewo KY Chechiwere afija kwa Abe North bo aman ekwan no so mumra na maboa na enya papa yekwan ya sore akenkanfo ye me asore bretoba na me so Aboagye domi ena afei nana Awuku denchembo yakọ DJ Marcus eto aso